we'll do some kirtan. We'll Okay. do some kirtan, and then Uh-huh. let me say a few words. I want to say also Monday there'll be no class. I have to go into city some work, but we'll continue again next Wednesday. Yes, Gamash. Okay. Сейчас мы небольшой киртан проведем, потом немного поговорим. И затем хотел бы сказать, что в понедельник не будет класса. Я буду в городе, будут у меня какие-то дела, а в среду продолжим. Aribo? Yes, we are connected. We're connected, okay? Yeah. Okay. Yeah, we can start. Namo Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste, Saraswati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha, Sunyamani, Vasyajadishatarine. Namaste, Shri Krishna Chайтанья Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasati Gauravata Vrinda Prabhu Nityananda Shri Advaita Gauravata Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasati Gauravata Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gauravata Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasati Gauravata Vrinda
Hare
Nam Sankirtan Yagya ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai. Nitai Gaur Premanandi. Haribo. Bring this closer. Okay. So there'll be a translation, right? Yeah. Yeah. So, here, Vaninath, Yes, Guru Maharaj, I'm here. you can hear me? Yeah. If I, just a minute, if I reduce the sound here, tell me if you can still hear me. Yeah, you can do it. You can see. Can you still hear okay? Yes, okay. Is It's there any good. difference? No, no any difference. Same sound. No, we can hear you now clearly. Can you still hear? Yes. No difference? No. No difference. Huh? No difference. No difference. Clearly? No. You hear clearly? I Yes. can't hear you anymore. That's okay. No. All right. Yeah, it's because internet was lost. What's that? Did you say Now it's something? okay. No, it was internet little bit interrupted. That's why we couldn't listen me. Now it's okay. It's okay. Mhm. Okay. All right. Because there's going to be translation here in Nepali, so I'm turning the sound down so it doesn't disturb. Mhm. Okay. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Budale Shimadi Bhaktivedanta Swaminiti Namni Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharni Nirvisesha Sunyavadi Pasachadi Satarni Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Got some water, please? Is it? Okay, good. Okay, so yesterday was the disappearance day of Shyamananda Prabhu. Вчера был уход Шимананды Прабhu. So I thought just to say a few words about the three famous acharyas, Shyamananda Prabhu, Srinivasa Acharya, and Narottam Das Thakur. Я решил сказать несколько слов о вот этих трех выдающихся ачарьях: Шимананда Прабhu, Шринивас Ачарья и Нароттам Дас Такур. Погромче, да? Хорошо, попробуем. Окей, максимальная близость уже. So Narottam Das Thakur, he was from East Bengal, now known as Bangladesh. Нароттам Дас Такур с Восточной Бенгалии, которая известна как Бангладеш. And Srinivasa Acharya came from West Bengal. Шринивас Ачарья же, он с Западной Бенгалии. And Shyamananda Prabhu from Orissa. А Шимананда Прабhu из Ориссы. So they were all very exalted Vaishnavas. И все они очень возвышенные вайшнавы. And all three went to Vrindavan, where they became students of Jiva Goswami. И все они трое отправились во Вриндаван, где они все трое стали учениками Шрилы Дживы Госвами.
Jiva Goswami, as we know, was the nephew of Rupa and Sanatan Goswamis. Джива Госвами, как мы знаем, является племянником Рупы и Санатаны Госвами. He was the son of Anupam, who was the younger brother of Rupa and Sanatan. Он был сыном Анупамы, который был младшим братом Рупы и Санатаны Госвами. So he was younger, therefore, Jiva Goswami was younger than Rupa Sanatan. Поэтому, естественно, these three Vaishnavas then were also a bit younger even than him. Поэтому он был моложе, чем Рупа и Санатана Госвами, и также он был моложе и остальных 6 Госвами. So Jiva Goswami, of course, as well as Rupa and Sanatan, they are very important literary personalities within the Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Джива Госвами вместе с Рупой и Санатаной Госвами, они очень известные личности, написавшие много различных книг. Chaitanya Mahaprabhu, after taking sannyas, desired to go to Vrindavan, but his mother Sachimata requested that he stay at Jagannath Puri. Чайтанья Махапрабху, после того, как он принял саньясу, он очень хотел отправиться во Вриндаван, но по просьбе его матери Шачиматы он все-таки отправился в Джаганнат. It was easy to get news from Puri. Devotees could come and go from Bengal very easily. Потому что было намного легче получать новости с Джаганнатха-Пури, поскольку туда часто ездили жители, преданные из Бенгалии, могли ездить. Whereas Vrindavan was very far away and one had to pass through very dangerous country, a lot of Muslims, a lot of dacoits, dangerous. В то время как Вриндаван был достаточно далеко, и путь по Вриндавану лежал через опасные места, в которых обитали разные разбойники, в том числе могли напасть в любой момент. But it was easy for the devotees from Navadvip to go to Puri, and later, as we know, every year, big group of devotees headed by Advaitacharya and Srivas Thakur, they used to go easily every year and stay for Rath Yatra and many months also in the association of Chaitanya Mahaprabhu. Но поездка, отправление в Джаганнатха-Пури было намного проще. Преданные бенгальцы, возглавляемые Адвайтой-ачарьей и Шривас Такуром, они каждый год, как мы знаем, они ездили каждый год в Джаганнатха-Пури на Радха-ятру и оставались там несколько даже месяцев. But Lord Chaitanya had a strong desire to develop Vrindavan as a holy place of pilgrimage and to excavate the places of Krishna's pastimes. Но у Господа Чайтаньи было очень сильное желание, чтобы открыть святые места во Вриндаване
и ну, то есть именно развить эту кшетру Вриндавана. And he also wanted that it be a place of learning, a place to study the scriptures, and devotees could go there, they could learn all about Krishna consciousness. И также Вриндаван он хотел сделать местом образования, чтобы преданные могли приезжать туда и изучать Писание, и таким образом, чтобы они могли обретать больше знаний. So therefore since he couldn't stay there himself in Vrindavan, he sent Rupa and Sanatan Goswamis there. Поэтому ради этой цели, поскольку он не мог сам лично находиться там, он отправил ради этой цели туда Рупу и Санатана Госвами. And he gave them instruction to develop the holy places of pilgrimage and to build temples and to write books about Krishna consciousness. И он дал им наставление, чтобы они развили места паломничества, и также, чтобы они написали книги, которые были им, на которые указывал Господь Чайтанья Махапрабху. So as we know, they wrote many important books like Bhakti Rasamrita Sindhu, Upadeshamrita, Brihat Bhagavatamrita, Hari Bhakti Vilas, etc. Они написали очень много очень важных книг, такие как Бхакти, Нектар преданности, Хари Бхакти Вилас, и какие там еще были перечислены, ну вы запомнили, да? And their nephew, Jiva Goswami, he was also a very expert philosopher, and he wrote many important books also. И их племянник Джива Госвами был очень экспертным в философии и написал также много книг на эту тему. He wrote the Sat Sandarbhas, 6 Sandarbhas, explaining the philosophy of Krishna consciousness in great detail. Он написал Сат Сандарбу, 6 Sat сандар, Sandarbha. в который он во всех деталях описал эту философию, нашу философию во всех деталях описал. Also, the Gopal Champu, which explains Krishna's pastimes in great detail. Также написал Гопал Чампу, которых он описал во всех деталях игры Кришны. So he also accepted students and trained them in the philosophy of Gaudiya Vaishnavism. Студентов и обучал их философии Гаудия Вайшнавизма. So these 3 Vaishnavas that we mentioned, they were very pure personalities, and therefore they also wanted to study under Srila Jiva Goswami. Итак, эти 3 вайшнавов являлись очень чистыми личностями, и они все 3 хотели обучаться под руководством Дживы Госвами. They're his Shiksha disciples. They were not initiated by Jiva Goswami. Они все были шикша учениками Дживы Госвами и не были им инициированы. Narottam Das, for example, was a disciple of Lokanath Goswami.
Нароттам Дас Такур был учеником Локанатха Даса Госвами. I think Shamananda's guru was Hridoy Chaitanya. Hridoy Chaitanya. А учителем Шимананды был Хридой Чайтанья. So they studied many years under Jiva Goswami, and then Jiva Goswami gave them the order to return to Bengal and Orissa. Они обучались под руководством Дживы Госвами несколько лет, и затем Джива Госвами дал им приказ отправиться в Орissу. And to take with them many copies of the books of the Goswamis. И он сказал им, чтобы они с собой также взяли несколько экземпляров книг, написанных Госвами. These copies were made by hand. They didn't have printing press. They had to write everything. Эти копии, эти экземпляры, они все были от руки написаны. Тогда не было They didn't печатного have motor станка. car or train or aeroplane. Также у них не было ни автомобиля, ни поезда, ни самолета. But they had to bring the books by bullock cart. Но им нужно было эти книги перевозить на бычьей повозке. So on the way, just as they entered, what would be modern Bengal, Vana Vishnupur, the kingdom of Vana Vishnupur, they stopped for the night. И еще будучи в Бенгалии, они вошли в город Вану Вишнупур, и там они решили остановиться на ночлег. So the king of Vana Vishnupur, his name was Bir Hambir. Царем этого города Вану Вишнупура был Бир Амбир. So his astrologer told him that there's a caravan passing your kingdom with very valuable things. И его астролог сказал ему, что через твое королевство, твой город будет проходить караван с очень большими ценностями. So king was thinking this valuable thing must be gold, must be jewels, like that. И он думал, что этими ценностями будут какие-то драгоценности, золото. So in the night when these three devotees were resting, he sent his men and they stole everything. И ночью, когда все трое отдыхали, спали, в это время у них это все было украдено. Как слышно, вредно. But when his men brought the books, he thought, what is this? Nothing valuable here. Just keep them, lock him in a room. Когда этому царю Бирхамбиру принесли этот сундук с книгами, он увидел и сказал, что это такое. Он совсем не ожидал и сказал, заприте это в комнате. But of course, the three Vaishnavas, they were really shocked and disappointed. Вайшнавы, конечно, были шокированы и избиты с толку. This is very valuable items. Это были очень важные вещи. Meant for the benefit of all the
Vaishnavas in Bengal and Orissa. Они были предназначены для блага всех вайшнавов Бенгалии и Орисы. And we have lost them. И мы это потеряли. What shall we do? Что же нам делать теперь? So they decided that Narottam would continue to Bengal for preaching and Shyamananda would go to Orissa for preaching, but Srinivas, he would try to meet the king and get his help. И они решили, что Наротам, он останется в Бенгалии проповедовать, Шьямананда, он поедет дальше в Орису проповедовать, а Шринивас, он пойдет для того, чтобы встретиться с царем этой местности. So Srinivas went to the king. Шринивас пошел к царю. And there he stayed with the other brahmanas at the king's court. И он там остановился с другими браманами во дворе у этого царя. And gradually he became known as a great scholar and a great speaker on the И scriptures. постепенно о нем узнали как о большом ученом и хорошем рассказчике. So this came to the king's attention. И это привлекло внимание царя. And the king arranged some debate and Srinivas was victorious. И царь создал такую дискуссию, спорную дискуссию, в которой Шринивас он вышел победителем. So the king was very pleased and he asked Srinivas, can I help you? Can I do some service for you? И поскольку царь был очень удовлетворен, он сказал Шринивасу, как я могу служить тебе и чем я могу тебе помочь. Then Srinivas explained how these valuable books had been stolen. И тогда Шринивас объяснил, как эти вот ценные книги, они были потеряны, украдены. Please, can you help me to get them back? Пожалуйста, можешь ли ты помочь мне их вернуть назад? Then the king realized his great mistake. И царь тогда понял, какую большую ошибку он совершил. But fortunately, he had kept the books, so he brought Srinivas, opened that room, and showed him all the books. Но, к счастью, он эти книги сохранил, и он привел Шриниваса к этой комнате, которая была на заперти. Он открыл ее и показал все эти книги ему. So, of course, Srinivas, he was in ecstasy, you know, to get back all those important books. I mean, it was such a wonderful thing. Поэтому, конечно, Шринивас был в большом экстазе, что он сумел обратно вернуть эти бесценные книги. So the king apologized very, very much, and he also begged Srinivas to accept him as his disciple. И царь очень сильно извинялся перед Шринивасом Такуром, и также он попросил его смиренно стать его учеником.